Witajcie moi drodzy, kolejny odcinek Hogwarts Legacy, jak to środę. No, eliksiry mamy upędzone, więc bierzemy się do picia. Najpierw spróbujemy eliksir skupienia. A potem wszystkie eliksiry, jak już wypijemy, to się nauczymy depulso. Ja chyba pod koniec ostatniego odcinka mówiłem drętwotę nawet. Tak, więc... Eliksir skupienia jest. To tu mi na wieszce się jakiś osadzik zrobił. Tak, i Maxima i Eredus. Więc tak, eliksir Maxima i eliksir Eredus. Wszystko wyduldane. Te eliksiry już nie pamiętam. No i bierzemy się tutaj do pracy. O rany, świeżo z wanny jestem taki troszkę i rozgrzany, i daje obrażenia, kamienna skóra i odnawianie czaru. Okej, przydatna rzecz. Dobra, mapa. O, cześć kocie. Witamy Cyrille. Ale może nie wypinaj się do kamery. Znowu coś pędzi. No, swoją drogą dalej mam lekki problem z kamerą. W sensie ten obraz mi przesyła z telefonu do komputera przez Wi-Fi, a mimo telefonu podpiętego potrzebuję, żeby to był obraz przesłany na kabel, żeby mi tak kamery nie ścinało. No, i jeśli macie jakieś pomysły, jak to zrobić, bo ja używam programu Iriun Webcam, jeżeli wiecie, jak to przestawić, to napiszcie mi komentarza, albo mail na kanale, albo jakiego innego programu użyć. I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn Depulso. Let's see what you can do. Concentrate. Do not let your mind wander. To było szybko. Gdzie mam poduszkę? You've got it now. Sobie jedną rzecz If miałem you'd like to ustawić. practice, and I think you should, Może niech będę trochę perhaps wyżej w best kamerze. not to go flinging your classmates about the halls. I suggest having a go at the Obraz będzie enchanted lepiej books widzieć. here. A też strasznie zauważyłem, że mam taki wyraz byka, jak patrzę w dół. U mnie w domu się to określało jako z byka, a od ucha pod kark. No, tak to można nagrywać. I dobrze, depulso nauczone. Chciałem gdzieś klucze. Nie ma. Depulso. Well done. I'm glad to see that you seem staunchly determined to master your spellcasting. Aha, i tak sobie mogę tutaj to poćwiczyć. Dobrze. Ale my pójdziemy na naukę latania. Still at it, I see. Well, repetition can be an excellent teacher. Depulso. Ile ja mam tak ładować? Chyba wystarczająco. Dobrze. Czas polatać. Why would anyone bother sending secret love letters if you want to win me? Czekaj, za piwo kremowe aż taki łatwy jesteś? Albo No. łatwa? Was it 2 pinches of Angelica or 3?
To sobie polata. There's only one A common czekam na Alohomorę, żeby móc... Revelio. Oho, kluczyk. I bet garlic Kluczyk, finally gdzie had an ty answer as jedziesz? to why Gdzie that ty portrait was lecisz? empty. A no była tutaj szapeczka. I jest szapeczka. Za szybko. Serdeczny klapsik. Oj. Do 4 razy sztuka? Revelio. Moją drogą. A, tu już mam otwarty. Tu się nawet nie będę zastanawiał. I fiu tutaj też odkryty. Dobra. No to fiu fiu. Miotłą wszędzie dolecisz. Pociągiem tylko tam, gdzie masz tory. Ja jeszcze sobie tylko ustawię. O, coś tu jeszcze. Mandragorę będę mógł rzucać. No to będzie również ciekawie. Szturchnięcie. Delikatnie do niego. Incendio. Nope. Ty, a ten skąd się pojawił? Revelio. Tutaj nic nie ma. Revelio Protego. A, dobra, drętwotę będę miał. Rzut starożytny, starożytna magia. Alohomora mi się dopiero odblokuje. I was worried transfiguration would be I pyk, stroniszcze dla mnie. rather sinister to my indecisive nature. Revelio. To ja tam mam niewiele do zrobienia. W ogóle opowiadajcie, jak wam tam minął weekend. U mnie dość sympatycznie. Brat przyjechał z bratową z Wenezueli. Bawili się, ale wiecie, 6 godzin w plecy czasowo. Czy tam 5. 40 stopni różnicy temperatur. Ale co zobaczyli, to ich 2 tygodnie w dżungli w wiosce indyjskiej. Revelio. Dobrze, jest jakaś profesor od... Fall from their broom first. O. Dobrze. Everybody grab a broom Latać każdy and we może. shall get started. I heard that Isaac Cooper received several owls a week from secret admirers. I suppose Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. To się robi nudne, że na The goal każdej of zajęciu go today tak is to przedstawiają. remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, ta bajka. first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Że na 5. roku jeszcze mieli lekcje latania. Thank you. Now, your turn. Up, you stupid ratty school broom!
Up. Troszkę dziwny One ten leg trzonek over, od so miotły. there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. Czyli nie jeździcie na miotle po damsku. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Lecimy, moi drodzy. Good. Now, for your first Okay. lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one This piece. is brilliant. This Yeah, will take those- some getting used to. Motyw lotu fajny, że to robię na razie zachowawczo. To your broom. Let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? Ale jakby na takim silniku zrobili Quidditcha. Kto grał w Quidditch World Cup? This next set of rings will Ah. take you around the grounds for more of a challenge. O, właśnie. What a view. Zgadzam się. Hello. Nice day for a flight. Made it. Oh, did anyone else see that? Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Troszkę żałuję. 7-letnia gra, jakby to powstało. Dodam tylko 2 prędkości. Whoa. Our aquatic resident likes to make an appearance. Jest once in a while. kamarnica. That wasn't too bad. Oh, well done. Have a moment? Nie zajeżdżaj mi drogi. Prawo namiotu, żeś w chipsach wylądował. Ty, co ja gadam? Wylosował. I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Gryffindor like you might be interested in a high-flying adventure? Dawaj, Can't say no to latamy. that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? No, krukon. Lubi latać. Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. Jeszcze tam nie byłem, ale na pewno odwiedzimy. How's Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? Nie, ale też potrafię dziobać. There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? No, Sawiarnię trzeba będzie Flying tips odwiedzić. and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle.
This concludes our tour. Best hurry back. Dawaj, ciśniemy. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Wow. Okej, Dismount here. bez chodzimy, dobrze. I lekki opiew. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Jak mówiłem, lekki oper. Obróćmy się tu. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Tester mioteł, brzmi ciekawie. I już jakieś nagrody, to mi się podoba. Że legendarna zbroja. I tak, czy ja mam coś jeszcze do roboty? Nie. Czyli pewnie zaraz mnie coś spotka. Revelio. I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. I coś jeszcze będzie? Właśnie. Good day to you. I require assistance with a delivery and thought you might be interested. Please visit me at J. Pippin's Potions if you'd like to earn a few coins. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. No to chyba już mam parę pomysłów, co to może być. Oczywiście. Confringo. Zaklęć. Dobrze. Czy dala. Polecę do przodu z fabułą Spokojem życzeń, bo to mnie bardzo ciekawi. A później lecimy, jak czas pozwoli oczywiście, w zadania poboczne. Ciężko mi się mówi w tą lampkę, wiecie? Tak. Trzęsiemy. Światło za mocno. A. Jest dobrze. Tak, pokój życzeń. Idziemy. O, drzwi się otworzyły od razu. Jak fajnie. Pozostałe też tak, proszę. Ta zbroja ewidentnie lubi hałasować.
Biegniemy. What do you think Black... Mówmy się, że proszę chwil będzie na specjalnym. Tylko, że jest arcydaleko, ja nie mam miotły. Jeszcze. Revelio. Coś tu mam. Skrzyneczkę, czyli kluczyk gdzieś będzie w pobliżu. No bo ja wejść chcę. I widzicie, posłuchało. Jezu, jak to pięknie wygląda. Nie mogę się przestać zachwycać. Tylko te spowolnienia Jay mnie ciekawią, nie wiem dlaczego. Revelio. A przecież ta gra mi idzie. To Defending na dobry. Hogsmeade against trolls. You know, there is such a thing as trying too hard. Jest Omnis Gaunt. Gdybym był w Slytherinie, to bym go poznał bardziej. A po nazwisku to się oczywiście domyślacie, któż to jest. I z tego co czytałem, on był świetnym dziedzicem Slytherina. W sensie mógłby otworzyć komnatę tajemnic. Bazylisz by mu nic totalnie nie robił, bo jest niewidomy. I used to like transfiguration, but now it seems to be... My older sisters taught me everything I needed to know. Before I stepped foot in the castle. Przejdę do wieży. Revelio. O, tak. Nie no, stan z przewodnika, że mi się nie zbagowało. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. I to jest ciekawe, że zwykłemu uczniowi dali dostęp do takiego kozackiego pokoju. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. I mi strona uciekła. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student Revelio. might stumble upon this room entirely by accident. If Ooh, ever. skrzyneczki. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you've found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell.
You can cast Avanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. A obiekty żywe? I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Dawaj. Zaklęcie transmutacji. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Excellent work. To było szybkie. You'll note that you are now in possession of Revelio. We shall discuss its uses later. Let's move on. Where in Merlin's name is that elf? Coś tu się świeci. Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. Can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Dear me. Can't you keep... Revelio. Accio. Revelio. Accio. Depulso. No właśnie, dla chcącego innego. Revelio. Hope this isn't as precarious as it looks. Nie, to tylko Hogwart, tutaj umierają na każdym. No, not... That's not helpful, you worthless pile of tin. Revelio. Aha. Pokój się poczuł urażony. Kamień szlifierski. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Revelio. What was that? Was that a golden snitch? Perhaps you should summon your wits and find out. A może byś zamknął się? Revelio. Accio. Cóż, ile Revelio. miał? Accio. To spróbujemy tak.
Incendio. Levioso. Gdyby to zrobić, tak. Accio. Levioso. Nie zadziałało tak. Kombinowałem. Revelio. Czekajcie, dajcie mi chwilę pomyśleć. Może gdzieś tutaj... O, to już powoli będzie opadało. No i szachy. Accio. Czyli to tak. Depulso. Accio. Na razie w ten sposób. Chyba już mi coś zaczyna świtać, ale nie, dobra. Zestaw, dobra. Levioso. Dobra. Accio. Levioso. Accio. Depulso. Accio. Depulso. Potrzebuję tej skrzynki. Levioso. Levioso. A dlaczego ja tam przeskoczyć nie mogę? Levioso. Accio. Dalej nic. Revelio. I wystarczy. Nie ma co się bawić. I tak długo już tutaj za dużo czasu spędziłem. I hope that house elf can find us in here. Nie no, skrzać ich znajdzie.
Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deek will come to you. Hello. Ah, Deek, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deek was looking through some of what's appeared in the room since Deek was last here. Is this the student? Indeed it is. Deek is honored to meet you. Deek has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deek. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deek, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deek's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. I te okulary smocze. Dobrze, że on to robi będąc w środku tego pokoju. Dobra, wprowadzam się. You've given yourself quite a canvas to work with. I look Po co mi forward to dormitorium? seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. O, i sowa. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. I tyle? Aha, i tyle. Dobra, szybko sobie tylko tutaj. Tak jeszcze będę potrzebował pójść na ten korytarz. Dobrze, na razie może być. Wszystko? Clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable... Revelio. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Tak, bo się napić muszę. Dobrze, że to nie trzeba być aż takim dokładnym. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object.
You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources mam taki by magiczny vanishing schowek. something I've already conjured? You can indeed. Quite Takie czarodziejskie wytnij Why don't klej. you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plots and brew potions in class. Tylko proszę, niech to będzie miało swoje miejsca, nie że ja to muszę ustawiać. Okej. Eliksiry, zielarstwo, narzędzia, ozdoby, dywany, meble, dekoracje, posągi. Małe, botaniczne, elektryczne, gotyckie. O Jezus, sam to muszę ustawiać. Dlaczego marudzę? To mi przypomina, jak mam na telefonie gierkę Magic Awaken bodajże. To właśnie też tak robisz. Masz pokój, który musisz umeblować. To mogę jakoś... Czekajcie, botaniczne, elektryczne. To mi robi jakąś różnicę. Skaczące kociołki. Aha, chyba w ogóle. Naukowy, botaniczny, elektryczny, gotycki. Czy ja mogę to jakoś obracać? Dziękuję. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. To już mam. Tablicę Quidditcha. Skrzynka kwiatów nie, totemy nie. Dywan nie. Kochanie, mam w tej grze dywany. A, dekoracja. Nie. Puchary. Ilu na bali. Posągów chyba nie będę potrzebował. Dobra, tutaj wszystko. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Can you tell me a bit more about Deke? Cóż He's to been jest? at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret.
We discovered this room together when I was a student. Deke has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. Gdzie on pracował przed Deke tell Hogwartem? you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to Zabronione. enforce Czyli that. będziemy to robić. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. No dobra. I will be sure to speak with Deke podziękujemy. if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Kolejne zaklęcie? Oczywiście, że tak. Complete the tasks I've given you and then meet me in my classroom to learn Defindo, the severing charm. It's typically used to cut an object, but can be a powerful weapon when needed. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can To już acquire mamy. it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully Chyba, outside że of wali the mi nagle Hogwarts 3000 grounds. kamienia. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Dekoracja wnętrz. A, nie lubię tego. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology poduszki tables. spadały na Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? To rozumiem. Też sobie lekko obrócimy. I... No dobra, lustro. Dywan. Trzy. 4. Dobra, nie musi być ładnie. Dobra, lampki sobie porobimy. Jest. Jest. I 2 zbroje do... nieważne. O, jest kolumna. I rogat. Jest. Dziękuję. Ścienne obrazy, co ja tu mam? Niuchacz i czarownica. Dawaj. Zapatrzony czarodziej. Dawaj. Wytworny czarodziej. Dawaj. Good work. Shall we move on? Dobra, para. Pararararara.
O, starczy. Starczy wszystko, dziękuję, już mnie nic nie interesuje. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, Transmutację sprowadzili do kosmetyku. to suit your taste. Let's get started. Zmiany kosmetyczne, Watch Jezu, closely po as I co? demonstrate how to perform the altering spell. Dobra, dłuższy odcinek mi wychodzi, już to widzę. Tyk, 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 dziękuję. Po co ja się pytam kosmetyka w takiej grze? Just aim your Jeżeli wand chodzi o at pokój. any conjured item and perform the altering spell to customize. Pieprzyli bardzo moją ulubioną dziedzinę magii. Zrobiłem coś i teraz będę zmieniał style. Dobra, stół. Nicely done. Now you're ready for little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Dobra, to mi się bardziej podoba. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Professor Dobra, Weasley jeszcze said z I tym should chłopem ask you pogadamy about i changing the room's kończymy. ambience? Of course. What sort of overall look most appeals to you? A, dajmy to. I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. No i to jest klimat. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. Kolejna sekcja już. Rany, to będzie wielkie. Błagam, bez już kosmetyki, malowania pokoju. Bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good.
I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Dobra, wszystko fajnie. Gdzie jest kolega Sypnij? I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What Nie sort to, of overall look most appeals to you? Actually, perhaps another time. Aha, czyli już z nim nie pogadam. No dobra, ale przemeblowaliśmy, mamy własny pokój, więc wyprowadzam się z dormitorium. A wam cóż, dziękuję za ten odcinek. Jeżeli wam się podobało, to wiecie, zasubskrybujcie kanał, dajcie łapeczkę w górę, kliknijcie dzwoneczek, zostawcie komentarz i cóż, jak zawsze filmiki tutaj, tutaj i tutaj w kanale i widzimy się w piątek. Twierdza edycja ostateczna i sobota Wiedźmin 2 Zabójcy Królów. Trzymajcie ciepło, pa pa!